Hello everyone. So I'm trying to connect you on Teams, but it is not. I think it's not going to work out. So let's begin with YouTube. So టైటిల్ కొంచెం డిఫరెంట్గా వచ్చింది, ఫైనాన్స్ అండ్ ఐటీ ఫైనాన్స్ నిన్న టైటిల్ కావాలంటే ఎడిట్ చేస్తాను, లేదు అంటే నో ప్రాబ్లం. ఓకే, జాయిన్ అవ్వాల్సింది మాత్రం లేటెస్ట్ లింక్. ఓకే, లేటెస్ట్ లింక్ ఏదైతే ఉందో అది జాయిన్ అవ్వాలి. సో లెట్స్ బిగిన్ ద క్లాస్. సో ఎస్టర్డే ఐ హ్యావ్ గివెన్ సమ్ క్వశ్చన్స్. మీరు ఎంతమంది చేస్తుందో తెలీదు, బట్ చెయ్యాలి అని మాత్రం నేను చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే అది చేస్తేనే మీకు యూస్ఫుల్ అన్నట్టు. ఓకే, సో క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయండి. వీటిలో సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఇంకా డిఫరెంట్ ఎక్స్ప్లోరేషన్స్ అవుతాయి. ఓకే, డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలనేది తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మోస్ట్ అసిడిక్ హైడ్రోజన్ present in ethene, ethane, benzene and ethane. Okay, which question? Most acidic. So let me know. సో చేసిన వాళ్ళు చెప్పండి, మోస్ట్ అసిడిక్ హైడ్రోజన్ present. So given that ethane, ethene, benzene, ethane. So acidity depends on what? Come on, give your response. వీడియో కొంచెం స్లోగా ఉన్నది, ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేయండి. ఓకే, సో దట్ మీరు రియల్ టైంలో మీరు ఆన్సర్స్ చెప్పగలుగుతారు. సో అసిడిటీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది స్టెబిలిటీ ఆఫ్ anion. సో anion ఏదైతే జనరేట్ అవుతుందో ఆ anion స్టెబిలిటీని చూడండి. సో ఒక్కొక్క హెచ్ ప్లస్ తీసేయండి అండ్ anion స్టెబిలిటీ చూడండి. So here I am writing the anions also. Okay, so these are the anions. So inductively sp hybridized carbon with negative charge is most stable when compared to sp2 and sp3. Okay, so this is the most stable one. So most acidic hydrogens are present in ethane. Okay, ethane. So after that sp2, and it is a combination of sp2 and sp3, and it is sp3. So acidity is going to decrease from top to bottom. Okay, సో హైబ్రిడైజేషన్లో ఎస్ పర్సంటేజ్ పెరిగితే అసిడిటీ పెరుగుతుంది. ఓకే, వాట్ అబౌట్ ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? లీస్ట్ అసిడిక్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ యాసిడ్స్. లీస్ట్ అసిడిక్. ఓకే, there was a network power cut. So network. Okay,
So next question, least acidic among the following acids. So given acids are trichloroacetic acid, dichloroacetic acid, monochloroacetic acid, and etc. సో ఇన్నిసార్లు క్వశ్చన్స్ చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ అడగడానికి రీజన్ ఏంటంటే మీరు ప్రతిసారి అంత స్పీడ్గా చెప్పలేకపోతున్నారు. అది ఎందుకు అనే రీజన్ నాకు అర్థమవ్వట్లేదు, బట్ చెప్పలేకపోతున్నారు. సో ఎప్పుడైతే ఈ కాన్సెప్ట్స్ పర్ఫెక్ట్ అవుతారో మీరు నెక్స్ట్ స్టెబిలిటీ అండ్ రియాక్టివిటీ మీద ఈజీగా గెట్ ఆన్ అవుతారు. సో అందుకనే వీటి మీద ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాను. ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ క్లాస్ ఫర్ ది జనరల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. So from tomorrow onwards, I may going to take start reactive intermediate or the stereochemistry based on my comfortability. సో ఈ రోజుకి కంప్లీట్ చేయండి. సో క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. సో డిస్కషన్ ఏదైనా ఉంటే గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయండి, దాన్ని బట్టి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో acidity, which is most acidic? So as the acidity increases with withdrawing dose, okay, withdrawing dose, so that is minus N. So among these all, CCl3 has the strongest withdrawing nature because most minus I groups are attached. So this is the highest, and least will be this one. Okay. అన్ని 1-2 సెకండ్స్లలో చెప్పాల్సిన క్వశ్చన్స్. Fluoroacetic acid. Okay. So next, benzoyl peroxide. What is benzoyl peroxide? So this is CHO. This is what benzoyl peroxide. In another way, if I write the double bond O. Okay. So this is the free radical activator. Okay, మీకు రియేజెంట్స్లలో యూజ్ అవుతుంది, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రీ రాడికల్ యాక్టివేటర్. అన్ని క్వశ్చన్స్ టచ్ చేయట్లేదు. ఓకే, సో సింపుల్ క్వశ్చన్స్ వదిలేస్తున్నా. ఏమైనా చెప్పాల్సిన క్వశ్చన్స్ చెప్తున్నాను. ఓకే, మీరు డిస్కస్ చేయాల్సినవి ఉంటే డిస్కస్ చేయాలి. ఓకే, సో వెన్ ఇట్స్ హీటెడ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బ్రేకప్ ఇన్ homologically. Automatically homolysis will be going to give two free radicals. Okay, so this is what the free radicals that is generated. So write down, this is free radical activator or initiator. Initiator or activator అని అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ బెంజాయిల్ పెరాక్సైడ్ తీసుకుంటాం, దాన్ని హీట్ చేస్తాం, సో రాడికల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఈ ఆర్ఓ రాడికల్స్ ఏవైతే ఫామ్ అయినాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హెచ్బిఆర్ రియాక్షన్ పెడుతున్నా, ఓకే, ఫ్రీ రాడికల్. సో RO will attack on the HBr, so it's going to form ROH and Br radical will be released. Okay, so that మనకి ఏమైంది, రియాక్షన్లో ఫ్రీ రాడికల్స్ అనేది జనరేట్ అయింది. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఫ్రీ రాడికల్ ఇనిషియేటర్ ఆర్ ఫ్రీ రాడికల్ యాక్టివేటర్ ఆర్ ఫ్రీ రాడికల్ జనరేటర్. ఓకే, సో బెంజాల్ పెరాక్సైడ్ when heated to 80 degrees centigrade it is going to be ఫ్రీ రాడికల్. ఓకే, సో మిగతా ఏ ఆన్సర్స్ పెట్టమన్నా ఇంకెవరు పెట్టలేదు. ఓకే, సో కీస్ ఇయ్యను until unless you
work out and you produce the solution, then only I am going to give the keys. Okay. So some more decreasing order of the minus I effects. So this all you know. So which is first? Minus I will be with charge. Charge ఉన్నాయి ఎక్కువ ఉంటాయి. So NH3 will be most with the drawing in nature, then nitro, then cyano. Okay. Okay. సో ఇవన్నీ సాల్వ్ చేయండి. సో ఇందులో నుంచి ఏమైనా డౌట్స్ అడుగుతారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను, బట్ I couldn't find any response from you guys. Next, basic nature of H3O plus and H2O and OH minus. So what is basic nature? Abstraction of H plus. Okay. H plus తీసుకునే కెపాసిటీని బేసిక్ నేచర్ అంటారు. ఓకే. సో ఫస్ట్ హెచ్ ప్లస్ తీసుకుంటే ఏది న్యూట్రల్ అవుతుంది ఇందులో నుంచి? ఓకే. ఏది న్యూట్రల్ అవుతుంది? OH minus is going to get neutral. So it becomes H2O. It becomes H3O plus. Okay. It becomes H4O plus. Okay. So this is most basic. This is somewhat better, and this is least basic because H2O plus is able to form, but H4O plus will not form. Okay, will not form. So this is the order for OH minus is more than H2O, then H3O plus. Okay. So these are the questions little bit important and little bit tricky. You might be able to know the basicity of H2 and NH3 simple compounds. కొంచెం చేంజ్ చేసి ఇస్తే ఎట్లా అనేది ఇక్కడ కనబడుతుంది. నెక్స్ట్ these are simple one. Yeah. This one, decreasing order of the stability. So here it is given isopropyl carbocation and methoxyethyl carbocation and butanol carbocation. ఇందులో హైయెస్ట్ ఏది చెప్పాలి? హైయెస్ట్ స్టేబుల్ కార్బోకేటైన్ ఏది చెప్పాలి? ఫస్ట్ రమేష్, కాకపోతే అది కాదు. Yeah, due to plus effect it should come, but there is some other effect. సో ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఒకటే చూడద్దు, ఇంకా చూడాల్సినవి కూడా ఉంటాయి. సో this is not the highest stable, this is the highest stable, because there is not only inductive effect that is going to stabilize the carbocation, there will also mesomeric effect that can also stabilize. Okay. So lone pair which is donating towards the carbocation resulting into the mesomeric effect. Okay. So it becomes CH double bond O CH3 plus. Okay, there is a conjugation. Okay. So mesomerically this is most stable when compared to inductively stabilized one. Okay. మరి ఇదేమైతుంది? ఇది లీస్ట్ స్టేబుల్, ఎందుకంటే దీనికి మీజోమరికల్లీ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఉన్నది అండ్ ఇండక్టివ్లీ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఉన్నది.
So it is B, A, then C. These are very, very important examples. Okay. ఎప్పుడు కూడా ఓన్లీ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ మాత్రమే చూడకండి, మీజోమరిక్ ఎఫెక్ట్ కూడా చూడండి. ఓకే, మీజోమరిక్ ఎఫెక్ట్ కూడా చూడండి. ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఒకటే చూస్తే రాంగ్ పోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్ డస్ నాట్ షో ది రెజొనెన్స్? సో రెజొనెన్స్ ఉండాలి అంటే ఏముండాలి? కాంజుగేషన్ ఉండాలి, ఆర్ ఆల్టర్నేటివ్ పై బాండ్స్ ఉండాలి, ఆల్టర్నేటివ్ లోన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ పై బాండ్ ఉండాలి, ఆర్ ఆల్టర్నేటివ్ లోన్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ విత్ పై బాండ్ ఉండాలి, ఆర్ ఆల్టర్నేటివ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ విత్ పై బాండ్, ఆర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫ్రీ రాడికల్ విత్ పై బాండ్. సో CO2 అండ్ CO3-2 NO3- కాంజుగేషన్ ఉంటుంది, C ట్రిపుల్ బాండ్ ఓలో కాంజుగేషన్ ఉండదు. ఓకే, ఎందుకంటే ఆల్టర్నేటివ్ ఏముండవు. సో ఎక్సెప్ట్ దిస్, rest all will be having resonance. Okay. Polarization of electrons in acrolein may be. Polarization అంటే migration of electron density towards one side. Okay, towards the poles. సో ఇక్కడ ఏం అడగలేదు, దేని మీద ఛార్జ్ ఏమైతే బాగుంటుంది అని అడిగారు. ఓకే, సో ఆక్సిజన్ is withdrawing first, so this is acrolein. Okay, so this is acrolein. సో ఇక్కడ ఇది ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ కనుక ఇది ఇటువైపు లాగుతుంది, సో ఇట్ విల్ బి పార్షియల్లీ నెగిటివ్, సో దట్ దిస్ బాండ్ ఈస్ గోయింగ్ టు మైగ్రేట్, సో దిస్ బికమ్ పార్షియల్లీ పాజిటివ్. సో పోలరైజేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది క్వశ్చన్ అన్నారు. సో ఎలా జరుగుతుంది? ఆక్సిజన్ మీకు నెగిటివ్ వస్తే స్టేబుల్ కనుక నెగిటివ్ సైడ్, అండ్ కార్బన్ మీద పాజిటివ్ వస్తే స్టేబుల్ కనుక పాజిటివ్ సైడ్. ఓకే, సో ఐ థింక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్, దిస్ గోయింగ్ టు బి ప్లస్. సో మీరు క్వశ్చన్స్ అయితే ఏం చేయలేదు అనేది అర్థమవుతుంది, ఎందుకంటే పెద్ద రెస్పాన్సే రావట్లేదు. ప్రాక్టీస్ చేయాలి క్వశ్చన్స్, మీకు ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ resonance energy base. So resonance energy among these two, which will be more, 1 or 2? So resonance energy depends on what? Extent of conjugation. కాంజుగేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, రెజొనెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దీనికి కాంజుగేషన్ అనేది ఓన్లీ 1 ring, దీనికి కాంజుగేషన్ అనేది 2 rings, సో ఇట్ విల్ బి మోర్. ఓకే, సో హియర్ కాంజుగేషన్ will be going to happen once for one side. Okay, ఒక సైడ్కి మాత్రమే అవుతుంది. దిస్ ఇస్ నాట్ క్యూములేటివ్. ఓకే, ఐదర్ ఇట్ సైడ్ నుంచి అవుతుంది లేదంటే ఇట్ సైడ్ నుంచి అవుతుంది, బట్ దిస్ ఇస్ కంటిన్యూస్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ మోర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఫ్లోరిన్ అండ్ bromine. So conjugation is going to happen by the lone pair donation. So which is going to donate more lone easily, the lone pair? It is bromine. So bromine is going to be in more conjugation when compared to fluorine. Okay, సో క్వశ్చన్స్ చూస్తూ ఉంటే మీకు డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అర్థమవుతూ ఉంటాయి. నిన్న రెజొనెన్స్ ఎనర్జీ చెప్పిన, ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ చెప్తాను, కానీ క్వశ్చన్స్ చూసినప్పుడు వాటి ఇంపాక్ట్ అనేది తెలుస్తుంది. మీరు క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, చేసుంటే ఈ క్వశ్చన్ అనగానే ఆన్సర్ ఈ పాటికి వస్తుంది, ఏం వస్తలేదు.
this is one. ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ హెచ్సియూలో చాలాసార్లు రిపీట్ అయినాయి. సో canonical structure means resonating structure. resonating సో రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్కి రూల్స్ ఏంటంటే higher electronegative atom must be with negative charge, lower electronegative atom must be with positive charge. ఓకే, ఒకవేళ ఛార్జ్ డెవలప్ అయితే హయ్యర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉన్నది నెగిటివ్ ఛార్జ్ టేకప్ చేసుకోవాలి, లోయర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉన్నది పాజిటివ్ ఛార్జ్ టేకప్ చేసుకోవాలి. అదే ఇంతకుముందు కూడా చూస్తాం ఇన్ యాక్రోలో. సో నెగిటివ్ ఛార్జ్ held by the oxygen and the positive charge held by the carbon. That's why the carbon got positive, partially negative, and oxygen got partially, carbon got partially positive, oxygen got partially negative. Okay, so same thing. ఇప్పుడు ఈ రెండు సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ రెండు సిస్టమ్స్ వల్ల పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎక్కడ ఉంటే బెటర్ ఉంటుంది, కార్బన్ మీద ఉంటే బెటర్ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టెబిలైజ్ with the resonance. So comparatively among these two, this is going to be stable one. ఓకే, సో ఈ క్వశ్చన్ మాత్రం చాలాసార్లు రిపీట్ అయింది, మళ్ళీ అడుగుతారు. ఓకే, సో విచ్ ఇస్ స్టేబుల్ రెజొనేటింగ్ ఫార్మ్, విచ్ ఇస్ స్టేబుల్ canonical form. So atoms lone pair participate in resonance phenomena. So I am expecting answer from you guys. Okay, so just comment how many lone pairs are participating in the resonance. సిద్ధు 3, మొత్తం మాలిక్యూల్ అనేది 3 లేవు కదా సిద్ధు. లోన్ పేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇది ఒకటి ఉన్నది, ఇది ఒకటి ఉన్నది, రెండే ఉన్నాయి. ఇది రెండు పార్టిసిపేట్ అవుతాయా, ఒకటి పార్టిసిపేట్ అవుతుందా? 1. వాట్ అబౌట్ ది అదర్? 1. 1. సో ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్. సో ఈ లోన్ పేర్ అయితే అవైలబుల్ ఉన్నది. ఓకే, సో అది వస్తుంది. ఓకే, ఆర్ యూ కెన్ టేక్ ద మైనస్ ఛార్జ్. సో 1 is very clear that it's going to involve. Okay, so what about the next one? సో ఈ లోన్ పేరు ఫస్ట్ ఇది కాదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ డబుల్ బాండ్ ఉన్నది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇటు వస్తే అప్పుడు నైట్రోజన్ మీద 4 బాండ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, కాకపోతే దీని ఆరోమాటిసిటీ ఏదైతే ఉందో అది బ్రేక్ అవుతుంది. ఓకే, సో అందుకని ఓన్లీ 1 లోన్ పేర్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, ఇంకో లోన్ పేర్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు. ఓకే, సో రీజన్ ఈజ్ దట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు break its aromaticity if the another lone pair is involved. So one lone pair is going to conjugate either left side or right side. Okay,
Next, yeah, which of the following is most stable? So this repeated in the IIT exam also, these type of questions. The most stable canonical structure. So give the answer. Give your expectations. It's not clear, okay. I'll make it clear. సో ఒక స్ట్రక్చర్ కానీ ఒక మాలిక్యూల్ కానీ స్టెబిలిటీ ఉండాలంటే దానికి aromaticity ఉండాలి, ఓకే. అండ్ హై ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉన్న ఆటమ్ ఏదైతే ఉన్నదో అది నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉండదు. లో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉన్న ఆటమ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉండాలి. అండ్ దాంట్లో కాంజుగేషన్ యానయాన్కి కానీ క్యాటయాన్కి కానీ పర్ఫెక్ట్ కాంజుగేషన్ ఉండాలి, ఓకే. సో ఇవన్నీ అన్నమాట. Okay. There is a bond missing here. This. Now tell me, which is the most stable structure among these? So A, R1. Because always neutral is most stable when compared to the charge. These three are charged, okay. So the first one is neutral, okay. Next, least stable. So most stable is this one. So among this, least stable.
mark, least stable. So identification little difficult, but చేయాల్సింది ఏంటంటే NH2 మీద పాజిటివ్ 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 సేమ్. ఓకే, అన్నీ సేమ్ ఉన్నాయి. సో యానయాన్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. సో యానయాన్ స్టెబిలిటీ చూడండి, ఎందుకంటే ఇది దిస్ ఆల్ బికమ్ వన్ అండ్ ద సేమ్. యూ నీడ్ టు సీ ద వేరియబుల్. So if this is the anion, it has extended conjugation. Okay, if this is the anion, it has either of the sides, only one-sided conjugation. Okay, if this is the anion, this is also have extended conjugation. So 2 and 4 with equal energy, and 3 is with little higher energy, that is little lower stability. Okay, so its stability is low. So 3 is the least stable one. Okay, 3 is the least stable one. అర్థమైందా? Or do you want me to repeat? So just repeating once again. So here the thing is NH2 is same, NH2 is same, NH2 is same. As this one is the higher stability, it is separate. Okay. So among these three, NH2 is same, it is not variable. So the variable is anion, anion, anion. So if I consider this anion, it has the extended conjugation, two double bonds of conjugation. If I consider this also, it is also having two double bonds of conjugation in opposite side. Okay. So these two are with same energy or same stability. Okay. But whereas this is having one-sided conjugation. If it is conjugated to this, it will come negative bond will come here. Okay. Or if it is conjugated from this, negative charge will come this, but not complete conjugation. So this is having less stability or more energy. So it is asked for least stable. So 3 is the least stable. Okay. Incorrect canonical structure. So find out the fault. Among 1, 2, 3, 4, find out the fault or incorrect canonical structure. To do B, it is 2. Yeah, perfect. Because it is having the double bond to the fluorine and no charge. So this is the actual source of the compound. If this is conjugated, lone pair will be migrated to this, so that anion will be here and double bond will be here. A fluorine or a halogen with a double bond and without charge will not be available. Okay. ఒకవేళ హాలోజన్కి డబుల్ బాండ్ ఉంటే దాని మీద పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. ఓకే. సో two, one have three double bonds. Okay. Yeah. So it is two. Okay. Next. Simple.
Here, which of the molecule resonance phenomena operates? Okay, so its correct option is D. Okay, and you need to give why these three cannot resonate. Why these three cannot resonate. See, if they are molecules, it is okay, but these are the ions. So for these ions, you must give the reasons. Okay, reasons why they cannot resonate. So group లో షేర్ చేయండి మీ reasons. Okay, so this is about the examples, and try to follow more and more questions. So I'll try to keep the exam also, so with some other questions uh, on Monday. Okay, so tomorrow you must finish this complete questions and complete chapter. Okay, so one more topic I'm going to uh, explain here, that is what bond length of double bond based on hypercoordination. Okay, so here I'm taking the example CH3. So among these three, what is the bond length order of the double bond? A, B, C. Give the order. C. No, I mean order. Order, for example, option A is greater than B is greater than C. Option B is greater than C is greater than option C is greater than B is greater than A. Option D.
A is greater than C is greater than B. C. C is greater than B is greater than A. Uh, it is wrong. So this concept is based on the hyperconjugation. Okay. So when it is simple double bond, it's 1.34 angstroms. Okay. When it is hyperconjugated, okay. So this will convert into this. This become this. Okay. So it is slightly going to become single bond character. Okay. So slightly going to become single bond character. So the number of hyperconjugation structures or number of alpha hydrogens are more, it will be more time available as a single bond. So the bond length is going to be more. Okay. So it will be near to the 1.54, which is single bond length. Okay. సో ఎప్పుడైతే హైపర్ కాంజుగేషన్ ఎక్కువ జరుగుతుందో అప్పుడు డబుల్ బాండ్ కాస్త సింగిల్ బాండ్ జరుగుతుంది. సో దాని బాండ్ లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ సి ఈజ్ ద లీస్ట్ వన్. ఓకే, వెన్ కంపేర్ టు ఏ అండ్ బి. ఓకే, అమాంగ్ ఏ అండ్ బి, ఏ హ్యాస్ 3 and 3, 6 hyperconjugations, and whereas B has 6 plus 6, 12 hyperconjugation structures. So B is the highest one, then A, then C. Okay, B is the highest, then A, then C. So I have given option B, A, then C. Okay. So write down this concept as the hyperconjugation increases, double bond length decreases, sorry, increases, and single bond length decreases. Okay, single bond length అయితే C alpha. Okay, ఈ కార్బన్ అటాచ్డ్ డబుల్ బాండ్ అటాచ్డ్ కార్బన్, ఈ బాండ్ లెంత్ అనేది తగ్గుతుంది, ఈ బాండ్ లెంత్ అనేది పెరుగుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇంక్రీజెస్, దిస్ డిక్రీజెస్ బికాస్ ఆఫ్ ది హైపర్ కాంజుగేషన్. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ చాప్టర్. సో ఇంకా కావాలంటే ఇంకా క్లాసులు చెప్పచ్చు, కాకపోతే మీ డేటా అంతా సపోర్ట్ చేయదు. Can you count alpha hydrogens? Yes, you can count the alpha hydrogens. On that basis only you can decide which is more bond length, which is less bond length. Okay. So decide. So we have no data for longer time. Okay. అందుకని క్లాసెస్ తక్కువ చెప్తున్నా, ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ చేయమని చెప్తున్నా. ఓకే, సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేసి ఆ మిగిలిన మీకు ఏవైతే డౌట్స్ ఉన్నాయో అవి గ్రూప్లో పెడితే దాన్ని డిస్కస్ చేస్తాం. సో అంతేగాని క్లాస్ టైమింగ్స్ అయిపోగానే ఐడియల్గా కూర్చొని టైం వేస్ట్ చేయకండి. ఓకే, సో ఐ విల్ బి ఆన్లైన్ విత్ వాట్సాప్. సో డిస్కస్ ఆన్ దేర్. సో వీ కెన్ డిస్కస్ ఫర్ నెక్స్ట్ 2 hours. సో వాట్ ఎవర్ యువర్ డౌట్స్ and your questions and your queries will be resolved. Okay, that's it for today. Thank you. So on Monday you will be going to have the exam.